буде запущена. Включаємо пряму трансляцію. Якщо хтось не зміг подивитися в прямому ефірі, це відео буде доступним, буде посилання на сайті Федерації баскетболу України, буде в Ютубі, так що можна буде переглянути цей матеріал. Нам допомагає Дмитро Рачковський, він буде забезпечувати переклад на українську мову. Спробуємо в такому форматі, тому що для нас це новий формат. Ми так не перекладали. Можуть бути якісь технічні там нюанси. Я прошу вас вибачення, якщо будуть, якщо картинка буде якось, не так сприйматися, як нам би того хотілося, тому що буде пряма мова лектора англійською мовою, переклад українською мовою, і це буде постійно протягом заняття, протягом цього семінару. Я вас прошу, задавайте запитання, будь ласка, буде час Генону українською мовою або англійською мовою. Якщо потрібно перекласти, то у нас є Дмитро, він забезпечить функцію перекладу, допоможе нам в цьому. Добре, спробуємо, так? Дмитро, запрошуємо Генона, він з нами на зв'язку. Так, здається, що він вже тут. Зараз я спробую відкрити презентацію. Чи все працює? Так. Видно? Так, видно. Добре видно, ви просто розгорніть її. Так. Як зараз? Дуже добре. Супер. Hey, Gan, are you here? Hello. Секунду. Зараз я запитаю. Нема зв'язку, так? Мені здається, він ще не підключився зараз. Давайте, якщо потрібна допомога, ми йому допоможемо, щоб він зміг до нас підключитися. Дмитро, я зрозумів, в чому справа. Гена нас чекає на тій старій, по тому старому посиланню, він там. Потрібно, щоб він зайшов по новому посиланню. All right, Terry just sent me, Got it. I'm gonna get off. I'm gonna get off. I'll go to the other link too. Okay, he gave it to you? Терри, я сбросил ссылку прямую по Вайберу. Перешли, пожалуйста, Гената, потому что мы его ждем по этой ссылке на него. Он только что получил информацию. Сейчас он будет. Спасибо. Мы ждем, думаю, где специалист наш. Все, кто здесь, пожалуйста, зайдите по новой ссылке на сайте Федерации. Там, где Генон Бейкер, там прямая ссылка на новую лекцию. Это ссылка на старую лекцию. Мы ждем вас там по новой ссылке. Зайдите, пожалуйста, все. Угу. Прям надо всем зайти. Желательно. Мы хотим вас увидеть, пообщаться с вами. Я відправив йому нову ссылку, почекаємо. Така маленькі технічні такі у нас тут виникла проблема, тому що багато тренерів зайшли за старим посиланням, там, де була лекція Дмитра Коломійченка, або просто не вийшли звідти.
І там приблизно 30 чоловік, які очікують за старим посиланням. А посилання на цю лекцію, воно безпосередньо на Геннона Бейкера на сайті Федерації можна знайти і отримати доступ до цієї конференції. Буквально там пару хвилин, і ми будемо розпочинати. Почекаємо Геннона. Теренс вже є в нас. Геннона поки не бачимо. Угу. Якщо потрібна допомога, Террі, кажіть, ми допоможемо Геннону підключитися. Поки в нас є така технічна затримка, і в нас є організаційні питання, які ми можемо з вами обговорити. Поки є час, почекаємо, поки вони підключаться. Скільки це займе хвилин? Там декілька хвилин, і ми будемо починати. Хочу нагадати для тих, кого не було на першій лекції, яку проводив Дмитро Коломійченко, що вам потрібно для тих, хто планує в цьому році отримати ліцензійне посвідчення відповідного зразка, обов'язково зареєструватися на сайті Федерації баскетболу. Це обов'язкова умова, тому що інакше ми просто не зможемо виграти ліцензію. Навіть для тих тренерів, які вже проходили ліцензування в 2018 році і зараз повторюють свій рівень ліцензійний, потрібно також зареєструватися, фактично заново зареєструватися, тому що нам потрібно отримати оновлення, актуалізовані дані ваші. Фотографію можете змінити, додати свої там тренерські якісь регалії, які були за цей період часу. Це потрібно зробити, така технічна умова. Будь ласка, зареєструйтеся, і вам на вашу електронну адресу надійде лист від Федерації баскетболу, де буде така вже ґрунтовна методична інформація щодо подальших етапів проведення цих курсів, всі наступні умови, і переписка буде здійснюватися, листування саме за цією електронною адресою. Наступний модуль є, так? Давайте ми включимо Геннона, а потім ці технічні організаційні питання вже вирішимо. Будь ласка. Так. Morning, Gannon. Welcome. Hey, good morning. Thank you. Доброго ранку. Дякую всім. So let's just start with your presentation. I'm gonna open your slideshow, okay? Одразу тоді почнемо з презентації. Yeah. Так. Let's roll. Well, thank you, Ukraine, for having me. You guys have been in our prayers. No question, you're going through adversity and going through literally battles. But I always say at the end of a battle is a tremendous victory. And you guys will be victors. Україна, дуже дякую за запрошення на цей дзвінок. Знайте, що ви всі зараз в наших молитвах. Ми всі переживаємо за Україну. Ми розуміємо, що Україна зараз проходить дуже важкі часи. Але пам'ятайте, ми завжди говоримо, що в кінці
таких важких часів завжди приходить перемога. Тому ми сподіваємося, що скоро і ваша перемога прийде. My name's Gannon Baker, and first and foremost, one of the lessons I think I want to teach you guys is perception equals reception. Мене звати Геннон Бекер, і одна з головних речей, яку я би хотів вас навчити, це would you be able to explain a little bit different words? Вибачаюсь, дуже важко. The way you look at me is how you're going to receive my message. What you think about me has everything to do with how you learn from me. Те, що я хочу донести, це те, як ви приймаєте мене, як ви бачите мене, це те, що ви навчитеся і візьмете для себе від мене. So as a coach today, I want to just talk a little bit about how to be a better teacher. And to be a better teacher, it takes physical, mental, emotional, and spiritual tools. Сьогодні я хотів би, щоб показати вам, щоб бути хорошим тренером, треба навчитися бути хорошим вчителем. В 4 сферах поговоримо про фізичну, ментальну, духовну і секунду зараз. Це буде і and fourth one, can you repeat, please? I'm sorry, I forgot 4 that you say. Physical, mental, spiritual, and Gannon? Dean, yeah, I'm on Yeah. slide number. I'm on slide number 1, man. I'll tell you when Number I'm moving 1. to the next. Okay. Yeah, Okay. I'm on Can you slide repeat, number please? 1. Can you repeat this 4, please? Spiritual, mental, emotional, and physical. Фізична, емоційна, ментальна і духовна. Це 4 сфери для того, щоб бути хорошим вчителем. So the first slide is called My Intel, My Mentors. You have to know where I'm coming from to really understand my message. Перший слайд показує те, щоб ви розуміли, звідки я беру свої знання, звідки я беру те, що я навчаю, мої ресурси. Ті люди, які наповняють мене тими знаннями, які в мене є. So my number one experience comes from my 30 years in the game as a player and as a coach. Найбільший номер 1 досвід, який я маю, приходить від того, що я в баскетболі 30 років, починаючи з рівня школи, гри в коледжі, в Європі та тренуючи гравців NBA і WNBA. I played Division I college basketball. I coached 5.5 years Division I college basketball. I played professionally in Iceland. Я грав в коледжі першого дивізіону, також тренував коледж першого дивізіону і грав професійно в Ірландії. I spent the last 21 years training players all over the world. I've been to 50 countries, 6 continents, and over 300 NBA, WNBA players. Останніх 21 рік я тренував в більше ніж 50 країнах вже, написано 48, але вже 50, біля 300 гравців НБА та жіночої НБА, а також професійних по всьому світу. I've turned down 3 NBA jobs because I really love working in my own business, working out players all over the world. Я відмовився від роботи, 3 пропозиції роботи в НБА були у мене, я від них відмовився, тому що я насолоджуюся тим бізнесом, яким я займаюся і треную персонально. So I'll tell you lessons and experiences that I've had with, as you see in the first slide, Manu Ginobili, Ray Allen. I've had a chance to work out and be on the court with players like that. Тому ви бачите на цих фотографіях тут Ману Джінобілі і Рей Аллен. Я поділюся всім тим досвідом, чого я навчився від гравців такого рівня.
So second slide, preparation breeds confidence. Meaning as a coach, if you want confidence and you want to coach with confidence, you got to be able to prepare. Перше ми поговоримо, підготовка вирощує впевненість. Для того, щоб ви були хорошим тренером і ви були впевнені в своїх силах, вам потрібно постійно працювати над собою і бути підготовленим. So this presentation will help you prepare. Number two, we always talk about the truth fears no question. You won't fear any circumstance or get nervous if you know what you're doing is correct. Друге, це те, що правда не боїться питань. Ви не будете боятися ніяких питань і людей, які будуть щось сумніватися в чому, якщо ви знаєте те, що ви робите, це правильно, і ви робите його правильно. And last but not least, as a coach, you should be more concerned about impact, changing lives instead of influence, sparking curiosity. Ви також повинні більше переживати на те, щоб мати довготривалий вплив, а не моментний вплив. Тобто змінювати життя тим, як ви тренуєте, а не просто викликати зацікавленість в баскетболі. So Dima, go to the third slide, fifth slide. It says philosophy at the beginning. Yep. That's philosophy. Mm-hmm. Yeah, because I don't see it on my screen. Mm-hmm. Чи змінилось на філософію слайд? Oh, okay. Is that the first slide? Yeah. Yeah. Oh, I got it. Yeah. All right, I got it. Okay. Mm-hmm. All right. So we talked about being a holistic teacher. Okay. Next slide. Let's talk about the physical basketball skill sets. All right. Okay. We're going further. No, next slide. Next slide. Chris Okay. Paul. Yeah, Chris Paul. Chris Paul. This one. No, that's somewhere. Yeah. Go to the third. Go to the third slide. Yeah, I see. I see what he did. I mean, he created an. I got it. All right. We're good. So where are we going? Go to the coach behavior. Coach behavior. Okay, 1 second. Yeah. Дим, Секунду. первая передача, только не друг другу, ты мне, не надо мне обратно. Москвину Всё, потом отдай. Москвин, кто с тобой еще в команде? 3 передачи, не меньше 3 передач. Что? You say coach's behavior? Yeah. 1 second. I need to open. Секунду, зараз відкриваю інший слайд. I see player behavior and... Yeah, the one with Lindsay Whalen, the third slide. You had it up there. This coach behavior. Yeah, found it. Yep. Stay here. Third slide. Nah, man, like this one. Coach behavior. That's player behavior, isn't it? No, not coach. Humor, right. passion. Yeah. All right, coach behavior. So basically, as a coach, you got to have behavior that connects with your player. If you don't have this behavior every practice, you're not going to get initial and consistent buy-in. Як тренер, ви повинні себе вести так, щоб будувати хороші відносини з гравцем. Якщо ви не вкладаєтесь, не будуєте такі відносини, то гравець не буде відповідати на це і не зможе слухатися і слідувати за вами. So a coach's behavior should be every practice you're bringing energy, you're bringing passion. На кожному тренуванні ви повинні приносити таку страсть, пристрасть, енергію до тренування.
Number two, you want to bring charisma. You want to bring humor. You can't be a boring, crusty coach. You got to bring your personality to make workouts fun, to make practice engaging. Ви повинні приносити якусь харизму для того, щоб з вашим гумором, харизмою ви могли зацікавити гравців і не виглядали дуже таким сповільненим, нудним тренером, а тренером, який приносить щось цікаве, щось таке, що діти будуть відповідати. You got to be able to teach with organizational clarity. Like, what's your philosophy on pivots? What's your philosophy, for example, on transition defense? What's your philosophy on transition offense? You got to make sure that you're organized in your teaching delivery. Ви повинні вміти навчати організовано і зрозуміло, тобто пояснювати, яка ваша філософія на напад такого стилю, чи захист такого стилю, чи чому ви хочете робити півот саме так, розворот так. Тобто ви повинні бути організованими і зрозумілими в тому, як ви навчаєте. You got to make sure that you're giving feedback and intervention on the fly. You don't want players to lose their sweat or attention during practice. You don't want them to get bored. Ви не хочете, щоб гравцям було нудно, коли вони з вами тренуються, тому постійно давайте відгуки, як вони займаються. Не давайте, такий цікавий момент, не давайте їхньому поту висихати. Тобто продовжуйте працювати постійно, давайте відгуки на те, як вони працюють, для того, щоб гравцям не було нудно. Хваліть їх і підбадьорюйте. You got to make sure that you basically praise right, but correct wrong. Треба вміть хвалити за те, що вони роблять добре, а також вміть коригувати і виправляти те, що потрібно виправити. In the NBA, they have like a 5-to-1 positive to negative ratio. 10 years ago, it was a 2-to-1. Now it's 5-to-1 because players are so sensitive. Зараз в НБА, наприклад, якщо подивитися на коментарі, на відгуки 5-1 позитивні проти негативних. Наприклад, 10-20 років назад це було 2-1, 2 позитивних, 1 негативний. Це все пов'язано з тим, що зараз гравці набагато більш чутливі. You should know how to teach everything that you believe, so you got to teach truths. And then the last one is teach life and hoops. Teach them how to be winning humans as well. Ви повинні знати, що ви хочете їх навчити, тобто навчити те, в що ви вірите, тому це повинно навчайте їх правди і істини, саме так, як ви в це вірите, і також навчайте їх про життя і баскетбол, не лише про якісь скіли. One of the reasons I say that is an NBA and WNBA stat is this: 70% of players that retire within 4 to 5 years are stuck in one or more of these 5 categories. Чому я це говорю? 70% гравців, які закінчують кар'єру NBA та жіночі NBA, застрягають в цих 4 типах. Зараз я відкрию слайд на це. One second, I think I have a slide for that. Зараз я знайду правильний. I think I have a slide for that. 1 second. That's in different presentation. Where's that? Here we go. Is that it? Let's go. Mm-hmm. Yeah, so they did research. Every NBA team now has a sports psychologist or a mental зробили doctor. дослідження. Вони зробили дослідження, і зараз кожна команда НБА має свого
психолога або навіть ментального лікаря, можна так сказати. They're either broke, depressed, in trouble with the law, or haven't found a stable position in life outside of basketball. Більшість з них втрачають свої фінансові збереження, в них якісь є проблеми з законом, депресія, розведені. Також дуже важко їм знайти роботу після того, як вони закінчують баскетбол. And obviously, a lot of them have marital problems. Багато з них мають проблеми в родині. So my point is, what they're teaching now is coaches on every level, be human, be a mentor, be a role model, go deeper than just basketball. Тому зараз вони намагаються знайти тренерів на всі рівні і хочуть, щоб тренери були більш глибші, ніж навчали тільки баскетболу. Навчайте більш серйозним проблемам, навчайте їх життю, навчайте, як вони можуть йти по життю і не тільки грати в баскетбол. So the next slide is what, player behavior, Dima? That's what we teach players, and then how to build a player. So what's the next slide? Player behavior? 1 second. So this is first 10 pages. Next one would be holistic, physical. It's about coach. I mean, I'm actually, yeah. I mean, I thought we were going in order of the slides that I sent you, but I'm lost. I'm lost. Yeah, Terry corrected it a little bit, so I mean, just 1 second. Just read the top of the, you know, read the top, and I'll go to that slide, and I'll know what I'm talking about. Yeah. But we just talked about, I thought we were talking about coach behavior. Yeah. So 1 second. So here, 1 second. Hey, you know what, Dina? I'm not sure the coaches are getting a lot out of this because we're all over the place. Okay. Why don't we just tell this? Just tell them, hey man, we're having some language difficulty here. Why don't we open up questions about the game? Tell them to open up questions about the game, and I'll be able to answer anything they want. You know what I mean? Ask them. Tell them to ask me anything about the game, and I'm ready to go. Тобто перекладають, але я теж таке кумедне. Because I don't think we're getting. I don't understand the slides. I thought I would, but I don't understand. Дивіться, через те, що ми перекладали слайди, трохи порушився порядок, і, мабуть, ми просто вийшли слайди, які ми переклали до Миколая Миколайовича, він зможе потім вислати, можливо, десь викласти. А зараз Геннан пропонує просто відкрити більше питання, які цікавлять вас, можливо, по тренерству, з його досвіду, що він може відповідати, щоб вам не було тут скучно, і ми могли більше поговорити про те, що цікавить вас. Тобто переходимо до запитання, правильно вас зрозумів? Так, вірно. Я переживаю за те, що у нас такі тренери, що будуть мовчати. Я думаю, не будуть. Давайте. Я сподіваюся, що вони скористуються такою можливістю задати запитання пряме відомому американському фахівцю. Я дуже на це сподіваюся. Будь ласка, хто хоче запитати, задавайте запитання, ми будемо перекладати і почуємо відповідь. Будь ласка, сміливіше. Ну, бачите. Може, в чат буде легше буде написати в чат, які є питання, ми колись так робили, тоді не треба стіснятися. От є запитання від Галини Зінаїдівни. Включіть, будь ласка, мікрофон. Ми хочемо вас почути. Ну, ви пишете, я розумію, що там десь можна задати в чаті, але включайте мікрофон. Чого ви соромитесь? Включайте мікрофон і задайте пряме запитання. Є перше питання. Давайте я прочитаю. Можно я включился?
Угу. Вопрос. Кеннон, скажите, с кем труднее работать, с детьми или с профессиональными игроками? Again, first question would be, do you have difficulties most work with kids or adults? Who is harder to work with? That's a great question. If a player is stubborn, if a player does not want to listen and work hard, doesn't matter how old they are. In my experience, go ahead. Чудове питання. Якщо гравець дуже впертий, то це не важливо, скільки йому років, з такими завжди важко працювати. In my experience, I've had just as many 14-year-olds be hard to work with as pros. For example, J.R. Smith early at Denver was hard to work with. Glenn Big Baby Davis for the Celtics was hard to work with. Наприклад, в нього були такі самі 14-річні діти, як і дорослі, з якими було дуже важко працювати. Наприклад, коли Джер Сміт грав за Денвер, було дуже важко його тренувати. Глен Девіс грав за Бостон, теж було дуже важко працювати з ним. So the solution is you bring your passion, you bring your energy. That's first and foremost. Bring your enthusiasm so that it rubs off on them. Найкраще рішення в таких питаннях буде принести свій ентузіазм, свою енергію, пристрасть для того, щоб вони заряджалися від цього і змінювалися. Number two, you got to be patient. You can't be judgmental. You have to be curious about, all right, they have a problem. Now, let me give them the solution. Друге, це вам треба бути терпеливими. Не потрібно одразу осуджувати. Треба розуміти, що окей, якщо в них є якась проблема, мені треба показати їм, що в мене є рішення. The solution is you got to know the right answers. Whatever weaknesses he has mentally and physically, you got to be able to deliver it and where he believes you or she believes you. Рішення буде в тому, що ви повинні знати, як дати їм рішення на ті проблеми, які в них є, наприклад, ментальні чи фізичні. Ви повинні знати, як відповісти на це, які рішення їм подати, щоб вони повірили, що ви можете їм допомогти. So your relationship with them, your communication with them in the beginning of the practice, during water break, after practice, maybe texting them, using technology to build that relationship, that is important. Дуже важливо постійно будувати відносини, як до тренування, під час тренування, навіть коли в них перерив на воду, після тренування, використовуючи телефон, писати смс-ки, це все постійна побудова відносин дуже важлива для цього. And then your practices, right? Your workouts, your drills, they have to be correct. They have to be the truth. If you bull crap a pro or elite player, they will know. Ваші вправи, які ви будете їм давати, повинні підходити для тих потреб, які їм потрібні. Тобто, якщо ви тренуєте елітного гравця чи професіонала, і ви даєте їм вправи, які їм не допоможуть і нічого не навчать, вони одразу це зрозуміють і не будуть вам довіряти. So Dima, we just got a question. How do you teach an elite player or an elite star that doesn't want to listen? Тут було питання вже в чаті, як тренувати гравця, який рахує себе зіркою і не хоче слухати тренера. Here's how you motivate an elite star. Find out what he doesn't know and expose that. Expose it privately and expose it publicly in front of the team. But elite players are motivated by what they can't do well. Ось як можна справитися з такими гравцями. Знайдіть те, що вони роблять погано або в чому вони не найкращі, і покажіть це спочатку персонально їм, тобто через якісь вправи покажіть, що вони не дуже добре справляються з цим завданням, а потім так само покажіть це перед всією командою. Тому що справжні елітні гравці,
вони мотивовані тим, щоб ставати краще. І в таких ситуаціях це змотивує їх працювати над цією слабкістю і трохи опустить їх. So if you want to get elite players to listen to you as a coach, your energy and enthusiasm has to be better than theirs. Number two. Щоб елітний гравець слухав вас, ваша енергія, ентузіазм повинні бути на вищому рівні, ніж їхні, для того, щоб вони вас слухали. Друге. Number two, your basketball IQ has to be the same or better than theirs. Друге, ваше баскетбольне IQ повинно бути таке саме або вище, ніж баскетбольне IQ цього гравця. Number three, your toughness has to be better than theirs. Meaning every definition of toughness that you can think of, right? Ways to show toughness. That's a whole nother lesson. That has to be better than the elite player. Ваша жорсткість, наскільки ви такі жорсткі, черстві з ними, має бути вище, ніж їхні. Тобто вони мають бачити, це, він каже, окрема лекція на те, як бути таким жорстким тренером, щоб вас слухались, але це має бути на рівень вище, ніж у них, щоб це гравці помічали. Your professionalism, number four, your professionalism, your respect has to be better than theirs. Ваш професіоналізм має бути вищий, ніж у них. Те, як ви повинні заробити їхню повагу, тим, як наскільки ви професійно відноситесь до справи. And number five, this is what I do a lot. I'm not sure everybody can do this, but I demonstrate the skills at a high level. Many times, even now as a 50-year-old, my demonstration of basketball skills or concepts is just as good or better than that player. And that's, again, that's unique. П'яте, це, мабуть, це вже не для кожного буде підходити. Це персонально в моєму випадку демонстрація. Те, як я показую вправи, я показую їх на високому рівні, на тому рівні, на якому професіонали грають, або навіть краще, ніж вони. Тобто моя демонстрація дійсно заробляє повагу, і вони розуміють, що я можу їх навчити. Dima, we might have had another question about shortcomings. So I didn't see it, but it flashed across my screen. Yeah, there is 1 second. Let me see what other question is here. Let's go. Player. There is a Ukrainian question. So let's ask, how do you motivate kids 14-16 years old? Питання, як мотивувати дітей 14-16 років? What was the question? How do you motivate kids in the age of 14 to 16 years old? I just said it. You got to have enthusiasm and energy. You have to teach the right way to win at basketball. Your practices must have fun. Щоб мотивуватися якраз energy, truth, fun. Те, що він уже трохи говорив про це, для таких дітей потрібно приносити багато енергії, навчати те, що дійсно правильно і приведе їх до правильного результату, і завжди отримувати таке задоволення і радість від тренування, щоб дітям подобалося. Let's go. Next question is if I got two more. So energy, truth, right? Fun. Number four, make drills competitive. Put a time and a score on drills. Make drills competitive. 2-on-2, 3-on-3. Got to make 10 in a minute, but you know everything's competitive. Четверте буде зробіть вправи змагальними, тобто постійно, щоб був якийсь час, на який вони змагаються, або очки, які вони заробляють, щоб вони постійно змагалися, це було весело. And number five, learn how to reward success. You know, external rewards might be food, it might be gear, it might be praise, you know, it might be social media, it might be money.
You know, it might be special time with you, but some kind of reward system. П'яте – це навчіться нагороджувати ваших гравців. Яким чином це вже ви вирішуєте? Може бути подарунок, може бути якась футболка, може бути навіть час з вами, можуть бути гроші. Це вже ви вирішуєте, але нагороджуйте тих, хто цього заслуговує. Okay, we have some question from the, like, not a texted, but someone raised their hand. So let's see. Хто піднімав руку, давайте, може, запитаємо. Хтось хотів би. Алексей Золотоуст, пожалуйста, мы вас... Добрый день. I have one question. С какого возраста, скажите, делят игроков по амплуа? Thank you. Дякую. Question is like that. What age do you think is good to separate players in different positions, like when they grow up, when they can play positions? Great question. Чудове питання. I think it could be any age, but 100%, you know, 12, 13 and under, right? Teenagers, 13 and under, teach them how to play every position. Once they hit puberty, you know, 14 and up, maybe you start to put them in different positions. Дітей від 13 і молодше потрібно вчити грати на всіх позиціях, а вже далі, коли вони вже починають рости, після 14 хлопці вже змінюються, і дівчата вже там можна розділяти їх на різні позиції. However, a trend in the United States is positionless basketball. The great teams that can defend every position. The great teams that score play every position. Draymond Green, for example, can bring it up. Giannis can bring it up and post up. Зараз новий тренд, така нова мода з'явилася в американському баскетболі. Це коли більшість гравців можуть закривати майже всі позиції. Наприклад, ви знаєте Дреймона Гріна, який може грати як центрового, так і розігруючого. Яніс може бути розігруючим, так само може грати центрового. Гравці, які грають на всіх позиціях. So the great coaches that I've seen all over the world give a player a role, and then that player and coaching staff help to expand that player's role. Superstar in your role, and then expand your role to where you can do other things. Тобто по всьому світі він помітив, що тренери роблять так. Вони дають ролі своїм гравцям, а потім тренерський склад допомагає розширити цю роль, щоб гравець міг робити набагато більше, ніж та роль, яка була дана від тренерів. Тобто розширяти ролі, які спочатку їм дані. Very good question. Дуже класне питання. Хтось іще, хто піднімав руку, може? Доброго дня. Угу. Доброго дня усім. Доброго дня. Всім колегам і федерації. Це дуже приємно побачити такого фахівця, як Геннон. Якщо можна, я запитаю в нього напряму англійською. Добре? Добре, я тоді перекладу питання всім. Так, звичайно. Okay. Gannon, nice to meet you. How you doing? Yeah, I follow you like from the 15 years ago, like right. your work and your philosophy and everything. So it's a really pleasure to meet you. I have a question, when you teach some kids and you teach like not only basketball but also life philosophy, you spend only like 2 hours per day with that kid. But this is my philosophy, like lifestyle, life philosophy and basketball is different than his parents' philosophy. When he came back home, he get some like good advices from their parents to like you should be the star, you should score the more than other players and everything like that. How not to lose this respect from the player
and how to build like the vertical of the respect in the player, in the kid. Who is the most who, like, you know, this problem? He gets some information and something from his parent, and other on opposite side from the coach, and he will be confused. What is your solution for that? That's a great question. Yes. Gannon, can I translate question to Ukrainians, please? 1 second, quickly. Питання було таке у Дениса, що тренери можуть навчати одного. Є от філософія у Геннона, він і за 2 години може щось навчити на тренуванні, потім гравець приходить додому, і в нього є вплив від батьків, який може бути не таким, як тренерський, тому як справлятися з тим, щоб не втрачати цю повагу тренера, а також і батьків, і як працювати з цією ситуацією, коли батьки і тренери навчають різних речей. Правильно я зрозумів? Таке питання, так, Денис, коротко. Окей. So that's a great question, and you have to understand, people criticize what they don't know. Перше, ви повинні розуміти, що люди часто критикують те, що вони не знають, про що вони не знають. People get disappointed over false expectations. Також люди засмучуються через те, що у них неправильні очікування. So the first thing you have to do is set clear boundaries. Respect the coach, listen to the coach. Here's why. Для початку ви повинні встановити правильні кордони в відносинах, можна так сказати. Ви повинні сказати, що ви навчаєте, як ви це навчаєте, і саме головне пояснити, чому гравець повинен поважати тренера. Ваше чому дуже важливе. For young players, 18 and under, you have to build a bridge and use the parents as a positive influence because they live with their parents while they play with you. До 18 років діти живуть з батьками, в Америці. До 18 років живуть з батьками, тому вам потрібно зробити цей міст, між гравцем і вами з позитивним впливом батьків, тому що все одно цей гравець живе з батьками, навіть коли він грає за вас. I would invite the parents to watch you practice so they can see why you're teaching what you're teaching and why you're putting these players into the roles that you do. Я запрошую батьків на тренування, щоб вони побачили, чого саме я навчаю, як я це навчаю, і чому всі різні діти мають різні ролі, і чому саме такі ролі. Whatever roles and responsibilities you give to players, put it on a sheet of paper, explain why, and then send it home to the parents. It's like a school report, no different than an English teacher doing the same for a child in English class. Це майже, наприклад, як в школі вчитель, напишіть цілий репорт, такий звіт, наприклад, з якогось тренування, і напишіть, яка роль у цього гравця, і чому саме така роль, і дайте цей звіт цьому гравцю, щоб він заніс додому і показав батькам. And if you build clarity in a relationship with the parent and they still don't listen, then you can't control that. You have to coach your players. And if the player doesn't listen to you, then you have to bench them. You have to discipline them. І якщо ви продовжите це робити, а батьки не погоджуються з цим, то це не під вашим контролем. Ви не можете цього робити. Але якщо гравець продовжує не слухатися вас і продовжує робити щось своє, то ви просто не даєте йому грати і садите його на лавку запасних, тому що він має бути дисциплінованим. Ще якісь питання? Hey, Dima, let me ask Gannon one from his presentations. I think it'll be helpful for the other ones. Gannon, so you talked about in your presentation, we'll see about 4 types of players that you deal with and the solutions for each one. Can you go
through each of the 4 types of players and the solution? Like, go player, this type of player, how you Sure. Sure. Let Dima translate here. All right. Там Well, було there's one Right. second. В презентації було 4 види гравців, які існують, і як він з ними справляється. Тому ми про це зараз поговоримо. Окей. So basically, there's 4 types of players. The first player, they think they're better than what they are. They overestimate their talent. They're arrogant. They think they are elite. Перший тип гравців – це гравці, які забагато думають про себе, які насправді не грають настільки добре, наскільки вони думають. Вони перебільшують думку про себе. So when a player is arrogant, the solution is you humble them. You ask them questions about concepts, values, rules, expectations of them. Коли гравець самовпевнений в собі, то ви повинні знайти спосіб смирити його. Тобто питайте питання про концепцію, про філософію, про речі, про які, можливо, він небагато знає і не зможе дати чітку відповідь. You test them out in drills, games. You put them on the worst team, see how they do, but you break their arrogance, but keep their ego. Ви ставите вправи для них, які для них заважкі, або навіть ставите в слабшу команду для того, щоб побачити, як вони зможуть справитися з поразками. Ви повинні зламати цю самовпевненість, але не зламати їхнє его, в хорошому смислі его, тобто їхню впевненість, їхній характер. Number 2, the second type of player you might find is a player who's not confident. They underestimate their talent. They don't think they're as good as you say they are. Другий тип гравців – це той, який навпаки занижує свою оцінку і не вважає, що він настільки хороший гравець, наскільки він насправді є. So you gotta catch them doing something right. You gotta go overboard with attention and care and praise. You have to put them in front of the team and have them do something you know they are good at. You praise them in front of others. З такими гравцями ви повинні підбадьорювати їх, мабуть, більше, ніж когось іншого, більше хвалити за те, що вони роблять правильно. Наприклад, дати їм вправи, які ви знаєте, вони будуть успішними і зроблять це дуже-дуже добре, і показати це перед всією командою, щоб показати їм, на що вони спроможні. Number 3, you have players that have no idea who they are, what their strengths or weaknesses are. Третій тип гравців – це гравці, які взагалі не розуміють і не знають, наскільки вони хороші або погані, і які в них сильні чи слабкі сторони. They could be soft or they could be arrogant, but they're just confused. Вони можуть бути такі м'які, можуть бути самовпевнені, а можуть бути навпаки не розуміють своїх сил. So basically you have to define on paper, on film, in meetings, define their role in front of the team, do it every week, do it every day, but you have to be able to make sure they're clear on what shot selection is, what we're running, whether we're rolling, popping, switching, hard hedging. But you put them in a classroom every day with you. Для таких гравців кожного дня, кожного тижня ви повинні повторювати і описувати їхню роль, для того, щоб вони розуміли, які кидки вони можуть виконувати, а які їм не можна, а яка у них роль на майданчику, де вони можуть показати свої сильні сторони, де не можуть. Тобто постійно для такого гравця потрібно нагадувати і описувати його роль, щоб він розумів, що він може робити. And the last type of player, and this type of player is the most popular I've seen in the last 5 years.
І четвертий тип гравців – це найбільш популярний, який я помітив за останні 5 років. They self-destruct during the game or even during practice. They might be great in practice, but they get nervous and they don't show up in the games. Вони самі себе руйнують. Вони, наприклад, на тренуванні можуть добре тренуватися, все в них виходить, але потім в грі не можуть показати себе з хорошої сторони. So there are about 7 different things that you can do for a player who gets really nervous and melts under pressure. Є кілька речей, які ви можете робити з гравцями, які так не справляються з тиском і стресом. Number 1, positive self-talk. Saying positive things to themselves or a word that resets them and gets them to the next play. Перше – це позитивна розмова з ним. Постійно підтримувати і говорити якісь хороші речі, які зможуть допомогти його розуму настроїтись на позитивний настрій і продовжувати грати на високому рівні. Number 2, trigger touches, positive touches. They might hit their chest. They might hit their head. They might have a teammate come over and touch or hug them. But there's like a physical touch that gets their spirit off negative and their body to the next play in a present, positive way. Друге – це фізичний дотик. Часто для таких гравців допоможе просто підійти, ударити в грудь, обійняти, похлопати по плечу, якось там торкнутися до нього таким способом, щоб зняти його увагу з негативних речей і знову повернути його в позитивний настрій. This next solution was Kobe Bryant's solution. Anytime he get nervous or angry in the game, he would look somewhere in the arena or gym that brought him peace. Might be a coach, might be a teammate, might be his family, but a trigger visual cue in the arena. Третє – це Кобі Брайант використовував цей стиль. Це такий місце-тригер. Тобто він шукав, якщо він був в стресі або нервувався, або був дуже злий під час гри, він шукав на стадіоні якесь місце, де він може сконцентрувати свою увагу, щоб зняти цей стрес. Тобто це могла бути родина, якісь люди на трибунах, тренер, може якесь місце, яке давало йому спокій, але він фокусувався на цьому місці, і це знімало цей тригер, місце на арені, це знімало з нього цей стрес і нервовість. I spent 2 weeks ago time with the assistant coach Phil Handy of the Lakers and Rob Fodder, assistant coach for the Miami Heat. I'll give you 2 solutions that those guys do. 2 тижні назад тому я провів час з тренерами, асистентами головного тренера Lakers і Майами. Я вам дам 2 рішення, які вони мені дали, як вони працюють. Visualization and mental imagery. Day before the game, day of the game, maybe during halftime. But it's mental imagery, visualization. Це візуалізація і ментальна картинка в голові. Перед грою, можливо, навіть під час гри, або навіть, наприклад, після першої половини. Go over the game, go over warm-ups, go over mistakes and how you bounce back in your mind before the game is being played. Get your brain there so that during the game, your brain is used to it and it's already been through the process. Перед грою уяви, як проходить розминка, як проходить гра, як проходять якісь моменти для того, щоб приготувати свій розум до гри. Тому, коли гра вже почнеться, твій розум вже звик до цієї картинки, до того, що ви уявили, і знімає додатковий стрес і нервовість. Smile when you stress. When players get stressed, they ask them to smile. It's not disrespecting the play. It's just smiling relieves stress and gets you back to the next play. Ще одна класна підсказка – це посміхайтеся, коли відчуваєте стрес. Коли гравець дуже нервовий і в стресі, скажіть йому посміхнутися. Це знімає
стрес моментально. Це не повага до нього. Коли так говорить, це допомагає зняти стрес, нервовість. Two things WNBA, NBA teams are doing now, last two solutions. Дві речі, які команди НБА та жіночі НБА зараз роблять. A positive edit film before the game, during halftime. Positive edits of their play. Це позитивні нарізки моментів з гри, які показують до гри і, можливо, навіть під час гри після першої половини. Позитивні нарізки гри, тобто моменти, які вдавалися команді. In a positive playlist, music before the game. Також допомагає позитивний плейліст музичний, який можна створити, щоб піднімати настрій. Great question, Terry. Чудове питання, Террі. Дякую. Чи є ще бажаючі? Є бажаючі. Да, в нас є питання. Олена Ричек, будь ласка, включайтеся. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви працювали з жінками, жіночими командами? І якщо так, то, мабуть, є якісь особливості мотивації жінок до дуже хорошої праці на тренуванні. Так що жінки народжені королевами, і коли їх, то, що пропонують для чоловіків там, публічне відчування, мабуть, це не буде підходити до дівчат. Скажіть, є якась різниця мотивації для дівчат, для жінок? Дякую. So question would be, did you had experience to coach girls or women teams, and what difference between motivation for girls and women teams, because they're not like boys and so like shaming them or maybe even humble them in a rough way would not work maybe for them. So what would you say difference in the coaching girls and women? Yeah, I've had a chance to coach girls 8 all the way to the WNBA. I spent 4 months with the WNBA Minnesota Lynx. Так, в мене був шанс тренувати. Я тренував від дівчат від 8 і до рівня професіоналів. І я навіть 4 місяці працював з командою Міннесоти, жіночої NBA. Number one, with all girls, you have to break down what you mean, because girls are very literal. So you got to be ready to break it down even more. Перше, з дівчатами і жінками тобі потрібно набагато детальніше пояснювати, що ти маєш на увазі і що ти говориш, тому що жінки і дівчата можуть сприймати це дуже буквально, тому треба детально пояснювати, що ти маєш на увазі, коли ти щось говориш. So with girls, they want to please you. They're a lot more emotional than boys. Дівчата і жінки, вони хочуть задовольнити тебе тим, як вони тренуються, не так, як хлопці, тому вони завжди стараються, щоб тренер був задоволений з того, що вони роблять. So you got to really watch how you criticize them. Watch your tone, watch your body language. Make sure you're criticizing with a little bit more kindness. Тому коли ви критикуєте жінок чи дівчат, треба слідкувати більше за своїм тоном і за своїм тілом, як ви це робите, для того, щоб розуміти, що дівчата більш чутливі, і те, як ти це робиш, може зацепити їх більше. In all honesty, advanced elite girls are really no different than coaching elite boys. If you're an elite player, you want to be coached hard. And that's been my experience coaching elite Nike All-American girls, high school, college, and pro. Але якщо чесно, на професійному елітному рівні, коли ви вже тренуєте найвищих професіоналів, то жінки і дівчата на цьому рівні хочуть, щоб тренера були серйозні і жорсткі з ними, тому вони
якби потребують і підтримують такий стиль тренерства, бо вони нічим не відрізняються від того, як тренують чоловіків. Скільки разів він був на Nike різних тренувальних таборах для жінок, дівчат, які хотіли стати на високому рівні баскетболістками, вони були нічим не відрізнялися від хлопців на такому рівні. Hey, Dima, one more question and I got to head on out, man. I apologize. У нас є останнє питання, він вибачається, але йому треба буде йти. Thank you. Okay, one more question. Останнє питання. Хто має, може? Можно я задам вопрос? Можно. Да, у меня вопрос такого характера. Мнение Кеннона. Лидерские качества – это врожденные или тренер своей работой тоже формирует лидера для команды? Это первый вопрос. И второй вопрос, если можно. Если в команде 4-5 человек с лидерскими задатками, есть какие-то ключи личного опыта, как с этой ситуацией поступить? Спасибо. Okay, so it's kind of two questions on the same topic. First, how do you think, can you teach leadership like as a coach, or it should be a person should be born with that? And second, what you do if you have 4 or 5 leaders in your team? How do you create leadership in this team, and how you deal with this situation? Number one, I think leaders learn through repetition. It's trial and error. So I don't think leaders are born. I think leaders have that extroverted aggressiveness in them, and it just starts coming out, and they learn how to channel it. Я вважаю, що лідерство створюється повтореннями. Тобто це не те, що хтось народжений як лідер, а вони працюють над цим, вони постійно повторюють різні вправи, тобто працюють над своїм лідерством. Для цього треба робота. Він розуміє, що для лідера потрібно бути екстравертом для того, щоб йти до людей і доносити це лідерство, але це клопітка робота, це не знає, він вважає, що це не потрібно бути народженим лідером, можна навчитися бути лідером. Leaders lead by action. Leaders lead by communication. Лідери ведуть за собою своїми діями і тим, як вони комунікують. Winning teams talk. Winning teams touch. Команди, які виграють, багато комунікують між собою і багато фізичного дотику між ними. So if you're a coach coaching young and experienced players, you got to teach them what winners do, winning habits. Якщо ви тренер молодої команди, ви повинні навчити їх, як грати як переможці, тобто дати їм звички переможців. So you pick 2 players on your team who you think should be good leaders, and you tell them, I need you to lead. You're the point guard. I need you to echo. I need you to direct. I need you to speak up. It can't come from me. Ви вибираєте 2 гравців, наприклад, в вашій команді, і ви говорите їм, я хочу, щоб ви лідирували в цій команді, я хочу, щоб ви були найголоснішими, наприклад, ти розігруючий, я хочу, щоб ви були голосними в цій команді, я від вас все чув, не від мене. Ви повинні вести цю команду. Have her or have him teach a drill. Talk to the team. Take us out of a huddle. Do a timeout. Do an interview for the public. But you gotta encourage people to lead on your team if they're not doing so. Підтримуйте таких лідерів і давайте їм можливості розвиватися в цьому лідерстві, тобто давайте їм можливість провести тайм-аут, вести якусь вправу на тренування, навіть відправити їх на інтерв'ю. Ви створюєте цих лідерів, тому давайте їм можливості рости і продовжувати лідирувати. Second question, if you have 4 to 5 leaders on your team, why not? Why not let them lead? As long as they're not contradicting each other and they're not contradicting you, makes your job easier. Друге питання про 4 лідерів в команді. Якщо 4 лідери, то в цьому немає проблеми. Давайте їм всім бути лідерами. Тільки в випадку, що вони не
перетинаються один з одним, не сваряться. Тобто кожен може якось вести. Давайте їм цю можливість і контролюйте, щоб це не заважало один одному, щоб вони не заважали один одному. Coach-led teams win games. Player-led teams win championships. Команди, які йдуть за тренером, будуть вигравати ігри. Команди, які йдуть за гравцем, де лідери ведуть команду, виграють чемпіонство. For example, when I trained the Minnesota Lynx, Rebecca Brunson led one day. Maya Moore, Lindsay Whalen led one day. Simone Augustus led one day. Renee Montgomery led. They had 5 players leading almost every day or every other day on one team. Він, коли працював з Міннесотою жіночою командою, він назвав 5 різних гравців, які кожен день один з цих гравців був лідером і вів тренування, вів за собою команду в різних ситуаціях. Тобто 5 лідерів існує в цій команді. I had a chance to work for the Boston Celtics in 2008. I was offered an entry-level position. У 2008 році в нього була можливість працювати з Boston Celtics, якраз чемпіонський рік. When I went up and watched and observed, Kevin Garnett was leading one day. Raja Rondo was leading. Paul Pierce was leading. Ray Allen spoke up. That's 4 leaders right there. І на різних тренуваннях він бачив 4 різних лідерів. Пол Пірс, Кевін Гарнет, Рей Аллен і Раджан Рондо. Всі в різний час на тренуваннях були лідерами в якийсь момент і вели за собою команду. They have to respect the coach. They have to respect the organization. They have to respect themselves, each other. You have that, let them lead. Всі вони повинні перше поважати тренера, поважати організацію і поважати один одного. Якщо цих 3 речі вони будуть слідкувати, то може бути стільки лідерів, і це не буде заважати. Last thing I'll say, and I gotta go. Somebody asked me, why didn't you take those positions? Because it's not my purpose. It's not really what I wanted to do. Well, coach, you're crazy. You didn't take that? No. І останнє, що він хотів сказати перед тим, як він піде, деякі питали у нього, коли в тебе було 3 пропозиції працювати в NBA, чому ти не погодився? Ти ж як це в NBA не працювати? Він каже, тому що я знаю, що це не моє призначення, це не те, що приготовлено для мене робити в цьому житті. I love spending time with my family. Working for the NBA affects family time. Перше, я люблю свою родину і проводити час зі своєю родиною, а працювати в НБА забрало би час з моєю родиною. I love training girls. Working for the NBA would not allow me to do that. Я люблю тренувати також дівчат і жінок, а працювати в команді NBA не давало би мені такої можливості. I love traveling the world, working out other European players, Asian players, African players. NBA really wouldn't allow me to do that. Я люблю подорожувати по світу і тренувати гравців з Європи, з Азії, з Африки, по всьому світу. Якби я працював в НБА, я би не міг цього робити. I love being an entrepreneur and making as much money as I want. NBA puts a cap on your salary. Також фінансове питання. Я люблю займатися своїм бізнесом і розвивати його так, як я хочу, і заробляти стільки, скільки мені треба. А в НБА в мене була би зарплата, яку мені би давали. The lesson here, and listen to me, coaches, I've been coaching since I was 18. I'm almost 50. You have to know why you coach and what your purpose is in coaching. Головне, дивіться, я вже треную з 18 років, мені вже 50, і я хочу просто вам всім сказати, ви повинні знати, чому ви тренуєте і яке ваше призначення. If you coach because you just want to be a European champion, you just want to be popular. If you coach for byproducts
of basketball, it's always going to leave you empty. You're going to be depressed. Якщо ви тренуєте для того, щоб просто стати європейським чемпіоном чи, наприклад, стати відомим, ви тренуєте просто для продукту баскетболу, в кінці кінців ви залишитесь пустими. Whether you want to be a European professional coach, an NBA coach, an NCAA coach, or just a coach, it's all good. You just have to know why you want to do it and whether it fits your lifestyle and your life philosophy. Це нормально хотіти бути тренером НБА, європейської команди чи коледжу, але головне для себе знати, чому ви тренуєте і чи підходить це чому і ця позиція для вас, саме для вас. Dima, if you could put my email in the chat, they can hit me up anytime they want. I'm on social media, so if you want to give them my Instagram, I'd love to answer more questions they have at a later time through email or social media. Ми залишимо його контакт, імейл, і якщо у вас у когось будуть питання, чи хтось захоче далі запитати щось чи дізнатися, то він доступний, і він буде радий вам допомогти. Дмитро, будь ласка, перекладіть Генану, що ми надзвичайно вдячні йому за виступ від всієї української баскетбольної родини, від Федерації баскетболу України. Для нас це дуже важливо. Це надихає на нас на боротьбу, на роботу, і ми сподіваємося, що настане час, і ми запросимо Генана Бейкера до нас в Україну і поспілкуємося з ним вже в залі, так скажемо, вживу. We are very thankful from our Ukrainian basketball family for your time. It was very inspirational time, very encouraging time, and we hope there's going to be time in the future when we will be able to invite you to Ukraine and see you personally and have experience in real life. And we really appreciate your time today and thankful for your knowledge and experience. Yeah, now being on the court's a different thing, man. Being on the court is like America's Got Talent show, man. We have fun, we get after it. Говорить, що на майданчику це взагалі інша справа. Це як якесь шоу, де ми можемо показати і вже щось зробити разом. I meant what I said. Please give them my email and how to reach me on social media. If there's any more questions, I promise I'll personally get back to them and try to give them the right answers. Він каже, що він дійсно мав на увазі, що не бійтеся написати йому. Він обіцяє, що якщо хтось із вас щось напише, чи будуть у вас питання, він обіцяє, що він відповість, відпише, і це його слово. Thank you, Gannon. We really appreciate you. You have a nice day. Yes, sir. Thank you. Thank you, Terry. Have a nice day. All right. Дякуємо. Все, ми закінчуємо сьогодні. Програма сьогодні. А ми ставимо презентацію, да? Да. А вона буде, ми скинемо цю презентацію на пошту нашим тренерам, і в Ютубі буде запис, можна буде переглянути ще раз цю лекцію. Зустрічаємося з вами завтра в 13:00. У нас виступає фахівець з Латвії, Раймондас Фелдманіс, і в 3 години чекаємо на Петраса Сірикополоса, це фахівець з Греції. Всім дякую, до завтра. Дуже дякую. Дуже дякую. До побачення. Дуже дякую. Дуже дякуємо, до побачення.